Kemyakotion en kila. Yes, itagat chitab kolenjin en saisiek choton cheuchu ak saisiek takikoshek artam ak lo choton chekakobata en sait agenge. Takikoshek artam ak tisab choton chekakobata en sait agenge noton nebo langatut noton Friday. Ina chitab kolenjin akosole miten tuguk chechang kabisa chokose takingalalen en betut noton nebo Friday. Ngalek chechang chetinyegei ak ngalek choton chebo emet. Tuyet ko noton nebo bandab tai ak bolotet. Amoche kengalalen ngalek choton cheterterchin. Akosole atinye ngalek choton chechang kot missing en betut noton nebo Friday. Jumamos agen ale miten biik chechang kaa en nguni. Miten biik chechang kaa koimuch koba biik resop kokatat lagok. Ako mi tuguk choton chokosole takitestai takikas ine kele lele ne emet tinye en betut noton Friday. Lele ne emet ako komon olen chang tuguk choton chekose takitich kabisa en betut noton Friday. Lakini momoche ketiny eleo kot missing. Amoche ketiny ngoliot agenge en betut noton Friday. Ako ngoliot nokose takitinye en betut noton Friday. Chang tuguk chokose ole takitinye lakini en sait nokere ole mochomwech sait ketiny ngalek choton tugul. Ko miten ngoliot nomoche ketinye. Moche ketiny ngoliot noton netinyegei ak kandoindet noton nebo emoni noton ko William Ruto ak kandoindet noton nebo chamait noton nebo ODM noton ko Raila Odinga. En kasarta noton nebo chitab kolenjin lengende ko kikomuch koburchin Raila Odinga en kasarta noton nekikwo ikere ile Raila Odinga ko mamiten malochin ine saiti en kandoindet noton nebo emet ngandan kiakolochin en kasarta age ko ininyo isib chitab kolenjin ko ikere ile bichuton ko malochin mi kit netinyengei miten ole tuyechin tuan kibagenge ako noton akose ale takingalalen en betut noton Friday. Amoche kelil ine Raila Odinga ak William Ruto ak kelil en lewenisiet noton neo nekibendikei en kenyitab 2027. Angen ale keburen yon ako imache ikas tuyet noton nebo betut noton Friday. Mi tuguk choton chechang chekotakingololen lakini kinome kengalalen chitab kolenjin ko ngalek choton chetinyegei ak kandoindet noton nebo chamait noton nebo ODM ak kandoindet noton nebo emoni noton ko William Ruto. Ngomoche kekusyin kong ele kinamen ichendet en lekinamen ngalek choton chebo bolotet ninyokerchin anan ninyoker kandoindet noton nebo emet noton ko William Samoei Arap Ruto ak kandoindet noton nebo chamait noton nebo ODM ko en kasarta age ole kibo 2007 en lewenisiet noton kimuch keyai en kasarta noton nebo 2007 Raila Odinga ko kimokyingei kecheret noton nebo koik kandoindet noton nebo emoni anan koik president noton nebo emet noton nebo Kenya. Ako kikabwa inendet, kikatonon inendet komoche kecheranoton. Kitomo kotonon kandoindet noton nebo emet en nguni noton ko William Ruto. Ki en kasaraton ko kimiten ko MP, kimiten ko minister en kasaraton. Ki minister buch ako kikamuch kosapoten Raila Odinga en lewenisiet noton neo nekimuch keyai en kenyitab 2007. En ole kinye ton ko kikamuch kosapoten
kikamuch kosapoten kimiten kora Raila chamait noton nebo ODM ako kikasapoten inendet kabisa kikasapoten kabisa en lewenisiet noton nekiamuch keyai ako en chitab kolenjin kiniker ile kimakoyai lewenisiet noton kiamuch keyai kikait uyan Raila Odinga ako kingomiten yoton William Ruto ko nikinye kerchin chitab kolenjin ko en kingomiten William Ruto komosta noton nebo Raila en kenyitab 2007 en olikinye kingomakyingei Raila Odinga kandoinatet noton nebo emoni kingomiten William Ruto ko kikamuch komut biik yoton chebo bororiet noton nebo kolenjin koba chamait noton nebo ODM asikomuch koborchinengei kikuren nebo chungwa kikondene chungwa en kasaraton amun abwate ale kiboregei chamaisiek oeng noton nekibo ndisiot ak noton nebo chungwa noton ko nekibo ndisiot ko noton nekibo Mwai Kibaki ak noton nebo Raila Odinga noton nekibo chungwa noton ko ODM na ile kingomiten William Ruto komosoton kikamuch komut bororiet noton nebo kolenjin koba komosta noton nebo kosapoten Raila Odinga akot ki en kasaraton ko kiyakikochi kainet Raila Odinga nebunu kotab kolenjin kikuren Abraham Mibei kole kikakibatisan inendet kikuren Abraham Mibei amun kiyakoba biik choton chebo bororiet noton nebo kolenjin komosta noton nebo korobeun Raila Odinga nebo koik kandoindet noton nebo emoni ngandan kiu noton chitab kolenjin ko kikarob iman lakini kimatakomuch kosulda Raila Odinga koik kandoindet noton nebo emoni ngandan kinyor nambarit noton nebo oeng ako kasaraton ko kitakomiten nekilelen yenyor nambarit noton nebo oeng ko kimiten kit nekikuren kinusu mukate ako kikamuch koik prime minister noton nebo emoni kikanyorchinengei boroindo noton nebo koik prime minister noton nebo emet noton nebo Kenya ko ki president ko ki Mwai Kibaki ako kibwa kou noton ko nikamwae alelen chitab kolenjin inyoikerchin katuyetab kei noton nenywanet Raila Odinga ak kandoindet noton nebo chamait noton nebo UDA noton ko William Ruto ko kikobwa twan en kasarta noton neko ako miten video no mache kekere asinyokechambuan mache kekas korong video noton kele lele ne video ni kilele ne en kasaratet kilele ne en yu kinyeton ngalechuton tinyegei anan kilewenisiet noton nekimiten for almost 12 to 13 years ago anan ngechobe ne ko almost anan kasir oto kongeten 2007 akoi nguni ko kenyisiek ata inye kongeten betut noton kingosapoteni Raila Odinga kemoche kekushin korong keker kele ngalalet noton nekamuch kongalal kandoindet nebo emet en nguni noton ko William Ruto en kasaraton ko kingolole ngalek chelele kenyorun video noton kekas ak keker ne ak kekas kele lele ne asikeweken kora nyokemwa ngalek choton chekamuch kotinye en orit yoton kekas kele kikole ne en kasaraton kikarobeun ako kikaba bororiet noton nebo kolenjin korobeun kimiten okot Musalia Mudavadi kimiten ngo ko kikamuch korobeun en kasaraton ako amache kekas kele lele ne video niton tinyegei ak ngalalet noton nekibo lewenisiet olikinye anan en kasarta age ngoborchingei lewenisiet noton nebo 2007. They tell us, why fix it if it is working? They say they have a working government, therefore we don't need to fix it. But Agwambo, I know you are aware that we need to fix this thing. We need and we want to tell them, on our first day that there is sufficient reason, though they say it is working, we want to fix it. We want to fix it because this country is not secure. From Mount Elgon to Central Province, either you are fighting guerrillas or you are fighting Mungiki. That is why we want to fix it. We want to fix it because 30% of the workforce of this country do not have a job. We want to fix it because there is poverty, crippling poverty in this country. We want to fix it because of the inequality that this country is famous for. It is the third most unequal country in the world. We want to tell our colleagues that is why we want to fix it. Let me finish. Let me finish. By telling my brother Agwambo, now you have the mantle, my brother. Now you have the mantle of ODM.
And I want to remind you of the words of a philosopher who said, a man who wants to lead the orchestra must turn his back to the crowd. Please look forward, don't look back. You are leading the orchestra, and this year, with you, with the ODM team, with this ODM leadership seated in this auditorium, and millions outside there, we are sure that we will deliver an ODM government. Thank you, and God bless. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. And now I will invite Honorable Musalia Mudavadi. Makofi kwake. Akija. Makofi tena. Asante sana. Thank you, Chairman. When we started, wakati tulipoanza, nilisema kwamba mimi nitaheshimu uamuzi wa wajumbe ambao wako hapa. Na leo wajumbe ambao wako hapa wamezungumza kwa niaba ya wanachama wa ODM kote taifa letu. Na uamuzi wao umelenga rafiki yangu na ndugu yangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mimi sina budi bali kumuunga mkono. Yeye sasa atakuwa captain wa timu yetu na tutamuunga mkono na tutacheza kwa timu moja. Sasa wakati wa kwenda mbele umefika. Mimi nasema congratulations kwa ndugu yangu. Yeye ni mwanasiasa thabiti. Yeye anafanya kazi kwa bidii, na yeye kwa mambo ya kisiasa hachoki. Ndugu yangu Ruto amesema kwamba taifa letu lina shida nyingi sana, na huo ni ukweli. Mambo ya usalama yametajwa. Mambo ya kusema kwamba uchumi wetu unakuwa kwa kasi, lakini bado kuna nusu ya idadi ya Wakenya wote ambao wanaishi wakiwa maskini, hata hawawezi wakapata shilingi 67 kwa siku. Pia sisi tunajua kwamba ODM inataka Wakenya wafanye kazi pamoja. Tunataka serikali ya majimbo ama devolved government. Tunataka katiba mpya. Na hii safari ni ndefu na ina milima na mabonde, na ni sisi sote kuungana na sasa kulenga kule mbele ili tutimize pamoja, Mheshimiwa Raila akiwa nahodha wetu. Kile ningependa kuwasihi ni kwamba tusilale. Nasema hivyo kwa sababu ni wajibu wangu kumkumbusha kwamba
wakati tulipopiga kura ya maoni, mrengo wa ODM ulishinda na kura milioni 1 peke yake. Katika taifa letu sasa, wapigaji kura ambao wamejiandikisha ni milioni karibu 14.5. Wewe ukienda nyumbani, tusifikiri kwamba ushindi huu ndio wa mwisho. Kuna janga kubwa mbele yetu, na ni lazima tutoke kama siafu wakati wa kupiga kura, ili tutoe ile nyoka ambayo Raila mwenyewe amekuwa akitaja kwamba siafu ndio liweza kutoa. Basi wakati unawadia, na mimi nawasihi kama wanachama wa ODM tuwe kitu kimoja. Na mimi nasema asante sana kwa wale wote ambao wamenipigia kura siku ya leo. Pia nasema asante kwa wale ambao hawakunipigia kwa sababu wametoa uamuzi. Mungu awabariki na chama cha ODM kidumu. Asanteni sana. Noton ko ngalalet noton kemuche kei kasilina kika ngalalen kasarta age noton ko mauno lenjin kikonam en kasarta noton neko khobrojob nguni kongeten 2007 yoton ko ki kenyitab nekit ngele ndai 2006-2007 yondon kingongolole ngalalanon ako in khobroger chitab college ko kasile kimiten kondoindetab emet noton en nguni noton ko Dr. William Ruto ako ki kasarta ko ki MP noton nekibo in kibo komosta noton bo Eldoret ako in ninyo iger kora ko ikomiten Musalia Mudavadi noton ko prime secretary noton nebo ministers en nguni ko en kasaratan ko kimiten ko supporteni Raila Odinga kamwa kole in kekas ngalek choton chekakomuch ngalalen noton ko amun olenjin ninyo igerchine kondoindet noton nebo emet ak Raila Odinga ko kikobun olelo kabarager ko 17 years down the line from then akoi en nguni ko almost 17 years yoton chekikomuch koburchin twan en komosta noton bo siasa kikomuch korobeun kikomuch koti en lewenisiet noton nekikibendi en kenyitab 2007 ako in kekasitab college le kamwa kole in miten komoswek choton chechang kole moche kekanapta emet kor mising ko kamwa kole in kikamwa kole noton nekonopto ko chamait noton nebo ODM kamwa kole chito nekonopto ko Raila Odinga kakonyo kongalal ak ine Musalia Mudavadi kole chito nekikere kononi okay kasilin kikamwa kole in mi ndaret noton nemoche kinemun en keringet orit kamwa kole mi ndaret nemoche kinemun en keringet orit ako kamwa kole in ndaranoton komoche kochut bireche akoleanobke akomong noton ko ngalalet noton kamuch kongalal kondoichono 17 years ago kotinygei ak noton komwa olenjin ngekerchin inei ko kikobwa twan en kasarta noton nekoi kikonam twan en kasarta noton nekoi kikonam twan en kasari kinye akoi en nguni akoi takotestai kobendi twan kibwa kityon komiten uyan chitab kolenjin kongistoegei noton kibo 2007 en kasari kinye 17 years down the line akoi en nguni 17 years akoi en nguni lakini kibwa ngomiten lewenisiet noton nekibo 2013 anan kingomuch komotokobelis Raila Odinga komwa kole kwa chitugul bandanyin konyorchigei kecheret Raila Odinga noton nebo koik prime minister noton nebo emoni en kasaraton akwa chitugul bandanyin en lewenisiet noton nekinyokeyai en kenyitab 2013 2013 noton nekimuch kinyokesuldaen ko kimuch komongei kimatakomuch korobeun kondoindet noton nebo emet matakomuch anan marobeun Raila Odinga kimuch konyokotuiyogei ak Uhuru Kenyatta akomuch kosom kecheret akomuch korobeun koik rubeiwotab president noton nebo Uhuru Kenyatta en kasaraton koboisien chamait noton nekibo nebo Jubilee kimuch kobut chamait noton nekibo URP akobut chamait noton nekibo TNA akomuch kotuiyo chamaisiek choton akoformen Jubilee akobelchinengei anan akomuch konyorchigei boroindo nebo kondochi emoni en kasaraton ngeten 2013 koboisien chamait noton anan teketit noton nebo chamait noton nebo Jubilee koik president noton nebo emoni Uhuru Kenyatta koik rubeiwotab president noton nebo emoni noton in William Ruto akobwa kiki anai ile in Raila Odinga kora kokimiten race noton kora nekiborchingei ichek lewenisiet noton nebo
nebo in 2013 ko kimito Raila Odinga kora nana kimonge ine kisapoteni en tuoe akomonge en nito ak en 2013 konyo kosom koik deputy president noton nebo emoni ako kimuch konyorchigei boroindo kobwa ngomiten 2018 kimuch kisuldaen keyai kora in keyai lewenisiet age noton nekikimuch keyai komuch kobeljigei kora ako in kimuch kobeljigei taminywan nebo oeng Uhuru Kenyatta ak kandoindet noton nebo emet en nguni noton ko kingo deputy president kingo rubeiwotab president noton nebo emoni en kasaraton en 2018 komuch kosuldaen kora ak konyorchigei taminywan noton nebo oeng kibwa kole ngomiten 2018 somwe kole komuch konyor Raila Odinga ak kochut serikalit noton nebo Uhuru Kenyatta kimuch kochut inendet serikalit noton nebo Uhuru Kenyatta ak komuch kingo kochut Walenjin kemwa kele kikinam kouon kakinde taban kinam kouon kakinde taban kindeo taban rubeiwotab president ak kinam kinde Raila Odinga orit nekit korikyi komosta noton nekomiten nekiyoche koyai deputy president noton nebo emoni noton ko William Samoei Ruto lakini kibwa kounoton akoborchigei paka kobek tamit noton nebo oeng en Uhuru Kenyatta komuch kouon taminyin noton nebo oeng ako nemiten en constitution nemwoe kole makisire tamisiek oeng kibendi tamisiek oeng unoton ko 5-5 kiyoe lewenisiet after every 5 years kobwa agendet ngomiten yoton komuch koit lewenisiet noton nekikimuch kisuldaen en kenyitab 2022 kobwa agendet komuch komongei Raila Odinga akomach kecheret akosom kora boroindo noton nebo kondochi emoni en koboisien tiketit kora noton nebo chamait noton nebo kimiten ODM lakini kingonyokotoi noton nekikuren Azimio la Umoja One Alliance noton nekiamuch kotuyogei chamaisiek choton cheterterchin akobwa kounoton akomuch kingomuch kokakosom Raila Odinga kingokakomuch kosom Raila Odinga kecheret kokisoma akine rubeiwotab president en chamait age kakosom Raila Odinga en kosom akine William Ruto en komosi landan kimuch kosapoten president noton nekimiten ko rubeiwondenyin William Ruto komuch kosom anan komuch korobeun Raila Odinga matokorobeun William Ruto ndana kingosome en 2030 kokimwoe kolelen naenda yangu 10 kwakine nino 10 ndana kingomiten yoton komuch konyokorobeun Raila Odinga matokorobeun William Ruto ndana kikiborchigei lewenisionoton chitab kolenjin akoi kosulda kisulda komuch kobelis chamait noton nebo Kenya Kwanza nekikamuch kotuyogei chamaisiek kora cheterterchin kokimita chamait noton nekibo Azimio la Umoja nekiyoyomogei chamaisiek cheterterchin komuch kosulda chamait noton nebo Kenya Kwanza akomuch kobeljigei anan konyorchigei boroindo yoton ko kindochin anan ki Black Bear William Ruto nebo chamait noton nebo Kenya Kwanza akomuch kobelis akobwa ngemiten oin chitab kolenjin ko kimiten Raila Odinga ko kimuch koesio results Raila Odinga koron kingokakimuch kibel lewenisionoton koesio results akole achicha mochobok results choton chekakimuch kimong mochobok koitosiek choton chekakimuch kimong ngeposen kidogo lakini kitun kesibot kotatun kosulda noton nebo Kenya Kwanza akomuch kondochi emet akoi en nguni kasarta age chitab kolenjin noton amwoe alelen amache keker relationship noton nebo Raila Odinga ak noton nebo William Ruto kibwa ngomiten twan uyan kole kakoyangei Raila Odinga kolein kondakondam kokoik manamchi ki koik iman kokoik kondoitab emet kunyo Raila Odinga ngomiten uyan konam kobit ngalek choton chebo bandab oret chemwoe kolelen high cost of living maketinye amitwogik maketinye ne lakini kibwa ngomiten uyan konyo kongololchi anan komach Raila Odinga koborchigei kecheret noton nebo chairmanship noton nebo AUC noton ko kecheret noton nekibo chama noton nebo emet noton nebo Africa ko kinyokosom kole komonge kondoindet noton nebo emet akomwa kole Raila Odinga is my brother akomuch koyochi campaign kimuch komanda twan emotinwek choton cheterterchin nekimiten rabisiek choton chekimwa kele kikiboisien bilionisiekab rabisiek kechengen kecheret noton nebo koik chama noton nebo Africa Raila Odinga ko kimuch koboisien serikalit noton nebo emoni mising ko serikalit noton nebo William Samoei Arap Ruto kosomchi
anan kocheng kabisa koker kole kanyor Raila Odinga. Nganda matakomuch kosulda kinyor nambarit ab oeng Raila Odinga. Matakomuch koik nambarit agenge, koik nambarit noton nebo oeng. Ko kowek gaa. Ko kingowek gaa, ngomiten gaa chitab college anan kingowek emet noton nebo Africa. Kako matakochobok en olin kowek emet noton nebo Kenya. Ngoitu emet noton nebo Kenya konyokoker kandoindet noton nebo emet kole kalyonjini my brother noton ko Raila Odinga. Konyokoburchin akomuch kosainen MOU noton nekimuch kosainen kora tuan kole amache inyo serikalit, amache inyo keboisien tuan en serikalit, amache inyo keboisien tuan en serikalit, amache kemiten tuan kibagenge sikemuch nasikemuch kisuldaen tuguk alak en serikalit noton ori. Miten video no amache kenyor no en kasarta noton nekiinde sein ngalek choton chebo kobois tuan kibagenge. Amache kenyor video noton keker kele tos kingalal ne bichu ne, tos kingalal ne bichu en lewenisiet anan en ngalek choton chebo MOU. Ako naweksei nyoyote lainda noton nebo simoit 0744628839 nyonome simoisiek kwok ak keker kele tos keregun kone chitab college ikere ile kikoburchin en kasarta noton nekoi. Ikere ile koburchin non iburtos tuan en kasarta noton nekoi. Kimi ngalalet kora nekimwoe William Ruto kole Raila Odinga ko kole kirobirchi kura kole kinanyun kongete noton kinyokemoche kinyokeyat simoit asikeker anan sikonech keregun kotiga noton. Kenyorun video noton keker kele ina kongosainen tuguchu ko kisainen mwaet noton nekimwa kole ne kimwa kole ne mwaet noton nekimuch kongalale ak kinyokekusikon kora ngalek choton cheterterchin. Thank you very much, the Honorable Prime Minister, and please let's take our seats. Your Excellency, Raila Amolo Odinga, Prime Minister of Kenya and party leader of my former party. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Excellencies, leaders of both UDA and ODM, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. Hamjambo. I want to associate myself with the comments that have already been made by my elder brother, Raila Odinga, on the journey that we have come as our two political formations. When His Excellency Raila Odinga decided to run for the position of Africa Union Commission Chair, it was obvious to me that, number one, as a citizen of this country, I owed him support. And it was also clear to me that knowing him as a Pan-Africanist, as a leader with experience, and that he had immense understanding of issues Africa, he qualified for not just my support, but that of the government of Kenya. And that is why we went out of our way to support his candidature. As he has said, there were many propositions about his candidature. There are those who said my support for Raila Odinga was so that I could exit him from the stage. But there are those also who told me that by supporting the Honorable Raila Odinga and by him being the chair of Africa Union, I will be empowering him so that he can come and compete with me. And I had a very clear answer to them that my support for Raila Odinga is not conditioned on him supporting me or him surrendering his aspirations for whatever reason. It was very clear to me
that this support was deserved as a Kenyan. And I said then, and I will say again, that the Honorable Raila Odinga was a great candidate. He went out of his way. He ran a beautiful campaign, and I am very proud of his candidature. The outcome notwithstanding. And when he came back, we have been working together in the broad-based arrangement that we have that is inspired not by what is in it for me or him, but how we can close ranks and deal with the issues that affect the people of Kenya. And that brings us to this moment. And I must congratulate the Honorable Raila Odinga and the ODM party for their boldness and courage to take the position for Kenya and for the people of Kenya. That to me is a very bold decision. It's a very courageous decision. It may not be a popular decision, but that does not undermine the fact that it is the right decision to stand with the people of Kenya. And allow me to say that our country is undergoing major shifts across socio-economic and political spheres. Many of these transformations are occurring within the broader context of globalization and unprecedented technological, geopolitical, climatic, and demographic changes, creating an atmosphere of immense pressure, formidable challenges, and even an existential crisis. Never before have Kenyans expressed such a deep and widespread yearning for positive change and political, economic, and socio-economic transformation that leaves nobody, no community, no region, no religion behind. The expectation for fundamental progress is unanimous, consistent, intense, and universal across the nation. There is no one part of Kenya that does not yearn for progress and transformation. These aspirations, grounded on our nation's enduring character of boldly pursuing freedom, democratically managing our diverse interests, and engaging progressive institutions such as a clear notice for all of us that the time has come for us to seize this historic opportunity, unite more strongly than ever before, and deliver meaningful change to the Kenyan people. We undertake this commitment with the understanding that while our political parties may differ in strategy, we share a common goal to build a united, secure, and prosperous Kenya under a government that is capable, committed, and willing to ensure abundance and opportunity for all without exception. This realization has enabled Kenya's largest political movements to engage constructively, recognizing the unique opportunity before us. As leaders and as a generation of citizens, we must embark on a bold and radical path of national transformation, confronting and resolving the fundamental issues that have shaped every national crisis since independence. And we have had an able listing of what this is. This is the path towards the promised land where freedom and opportunity are guaranteed for all. We recognize that this moment is unlike any other
It is not enough to merely identify systemic and structural obstacles that have denied generations a fair chance to achieve their aspirations. More importantly, we must rise above political differences and embrace a higher vision of the Kenya we all deserve. Understanding, therefore, that jobs, wealth, enterprise opportunities, and social services must be provided within an environment that is free, open, democratic, and competitive, we move forward with a shared commitment that is not only doing the right thing for our nation, but also to ensuring they are done right. We, the leaders of UDA, Kenya Kwanza, and ODM, commit to implementing the NADCO report to address key national issues, including the cost of living, youth unemployment, and gender inclusion. We also pledge to foster inclusivity in governance and development, protect and strengthen devolution, invest in creating opportunities for the youth, uphold integrity in leadership, and safeguard the right to peaceful assembly. We will raise and manage national resources responsibly to reduce our debt burden by ensuring transparency, responsible borrowing, and an audit of past debts. To realize and to know what has been borrowed, for what purpose, and how is it going to be paid. I attempted to set up this audit. It didn't work. I am confident that under this broad formation, we will now be able to audit our debt. This moment is not about William Ruto or Raila Odinga. This agreement, this memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. That is what is significant. To me, the interests of this great nation. We have talked about Kenya of potential for far too long. It is now time that we close ranks as leaders, because this nation can succeed. We have what it takes to be a great nation. Noton ko ngalalet noton nekakimuch nekimuch ko ngalal yekingoyonjindos yekingotuitosgei chamait noton nebo UD ak chamait noton nebo ODM komwaun alenji kimuch koyonjin en betut noton nebo oindon arawetab somok kenyiniton tom kokage ko oimbo noton ako in ngalalet noton nekekeren yon ko ngalalet noton nekibo kibo kasaraton anan ngalalet noton kimuch ko ngalal en kasaraton yekingondo siet nebo sikingondo sein noton nebo kobois kibagenge twan en chamait anan serikali kekas ile kamuch komwa kole kangongolole kangonome kongolole kandoindetab emet en kamwa kole kiamasapoten kale kikinemugei kabisa okamwa kole kiager Raila Odinga ale chito noton netinye experience en ngalek choton chebo bolotet okamwa ine kole kiamache asapote konyor kecheret noton nebo AUC noton anan koik chama noton nebo Africa kamwa kole kiamasapoten sorry komwa kole kimi alak chekimwa kamwa kole miten alak chekimuch komwa kole kakomach mache kosapoten Raila Odinga asikomanda en ngalek choton chebo bolotet choton chebo emoni kole komwa alak kole mi kakomach kosapoten kale kibunu oratinwek oeng kale ki two-way traffic kale kimiten chekibunu komosta noton nemwoe kolelen kakomach kosapoten Raila Odinga kosto en asimatakoim inendet en ngalek choton chebo bolotet noton nebo emoni komwa kole
olan kimiten alak kimwa kole ina kemach any supporten Raila Odinga ngonyor kecherani asikokimit kot mising kosir kosir eleko ina komwae kole kosir eleko mwae kole koimache supporten kou eleko kosir eleko mangen ale ina chitab college ngalalet noto kemuchi kase amache ina amache kekas kora anan sikenyoru noto nebo Raila Odinga lakini komakinyoru ngalalet noto nebo Raila Odinga akine kingondoi sein ngalalet noto amache sikebe komunget akere ale logoiwekab emet konichon kakoitwei kabisa anan akere ale kakorikyi ngalek choton logoiwek anan kenyoru logoiwek choton chebo emet ko noweksei nyany amaketar logoiwekab emet akaweke nyayat simoit 0744628839 ko nambait noto nenyo kengololchindosi mongen ale ikere ile katuiyetab kei noto nebo Raila Odinga ak katuiyetab kei noto nebo William Ruto en kasar kinye kongeten tu ama ikerchin ane kongeten rubasyu ile kinamen twan kongeten rubasyu uno akoi en nguni kanyo kotuiyo en nguni miten twan kole ngandaan mi ngalalet noto komuch kongalal Raila Odinga en betut noto nekobo kole ina miten kecheret anan miten ina some komosta noto nebo kandoinatet noto nebo emon kamwa kole miten chito nenemu en chamait noto nebo ODM ko nikerchin ko kikomuch kobwa twan kongeten kasar kinye akoi en nguni mongen ale ikertoi ano ko ngotuiyo en nguni ikere ile ina wendito ano emet ngomiten twan kole ngomiten twan Raila Odinga ak William Ruto ikere ile emet koketitoge ano ngomiten twan en nguni ikere ile kokomuch kisuldaen tuguk choton cheterterchin ako ina tuguk choton chekiamuch kongalalen en yono kaikas ile kamwa kondoitab emet kole ina kamnam en yon kole my former party koman kimiten chamait noton en ngalalet nekakeker en klipit noton nekakwo netai ko kekere ile kimiten chamait noton nebo ODM kokisupporteni Raila Odinga konyor kecheret kokatokere in pichait noton nemi yu kokele komwa Raila Odinga kole in amiten anan miten chito nemangune chamait noton bo ODM amwan kole ngo noton kamwa kityo kole miten chito nemangune chamait noton bo ODM kobeljigei kandoinatet noton nebo kasari ko kokere in mi pichait nekokere en nguni ketinye candidates choton chemokyingei kecheret noton nebo kandoinatet nebo emoni cheitito ata akere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kitinye candidates cheitito 12 nguni o mami ai nombo chamait nebo ODM o kokomwan kole mangu chito nebunu chamait noton nebo ODM en nguni ketinye cheitito 12 candidates choton chemokyingei kecherok choton cheterterchin akin ale lekede miten Rigathi Gachagua miten Kalonzo Musyoka mi Martha Karua mi Fred Matiang'i mi Wajakoya mi Okiya Omtata mi David Maraga miten nekibore Ruben Kigame miten Boniface Mwangi ako miten Amina Halake ake nani ile miten ai nesiti ngany nguni noton ko William Ruto mongen ale ina chitab college ikirtoi ano komosoton miten nebo Raila yon tesin nebo Raila amun kokomwa kole miten en kecheret chitab college akere ale saisiek ko choton kakonamech saisiek komoche kityon kebe komunget kole kebe break kityon kele ak kinyoru logoiwek choton chebo emet ak naweksei nyanam simoisiek kwak olon kiwongunoti tenkit noton kobo betut noton noton nebo ngalalet ak polotet en ketesiet noton nebo Glory Wonder TV kibendi komunget akeweke kenyorchigei logoiwek choton chebo emet ak kityo nyayat simoit anam simoisiek kwak kikonon kiregu ikertoi ano Raila Odinga ngomiten twan ak kandoindet noton nebo emet iketitoge ano emet en atkai tugul kibendi komunget kenyoru logoiwek choton chebo emet akeweke en kasarta noton nematya.
Chamge chitab kolenjin no kotina kotochin tugul ole miten en nguni ko kakoit sait aeng ak beberiat ole itul koyekab emet chebo Glory Wonder TV chekakimuch kechobunen betut noton nebo raini ako choton ko chekiwangunen betut noton nebo raini tarikit 27 arawet noton nebo sogol kenyit ko noton nebo 2025 nesomanun kwane Kipyegon Victor kitaune logoyondenyon county nebo Kericho ole mwae logoiwek kole en betut noton nebo raini ko kakomongee mengik anan temik choton chemiten county noton nebo Kericho ak kokwatinwek cheemchindos akomuch komwa ichek kole ropta noton nekikimuch korobon en wikishek oeng choton chekokoba ne ropta noton nebo koyat komwa ichek kole kiimuch kongem minutik kwak en mbaronik ole mwa ichek kole makonyoru tuguk choton chetam konyoru kou atkai tugul noton nekaimuch komongee kolinias langat ak betikorir temik choton chekaimuch komongee akomwa ichek kole kikobun anan kokobun ichek tiritinwek choton che echen otinygei ak ropta noton nekimuch korobon komosoton ako chu ko ng'alalenywan. Shamba langu iliharibiwa sana na mawe kiasi ya kunipotezea takriban kilo 10,000 ambacho kila mwezi mimi huwa nikichuna na wafanyakazi wangu. Mimi niko na wafanyakazi 18. Sasa mimi najiuliza, hii miezi mbili tunakaa hapa nje tutakula nini? Sasa watu yetu hata nyumbani wajui mvua inanyesha. Sasa mimi nategemea ijai hata wakisi yetu. Sasa nimefanya mwaka moja na miezi 5 hapa kwa Linas. Langat and Isoi are among hundreds of farmers whose livelihoods now hang in the balance. Mimea yote ikaisha, maharagwe, ndizi, kila kitu iliisha, na hata mpaka sasa mawe bado iko. Na tumeona ya kwamba serikali utusaidie kwa sababu tumeadhiriwa sana na kila kitu. Sisi kama wafanye biashara wa mananasi, sisi hatuna kitu ya kutegemea sasa. Sisi tuko na shida kubwa. Sasa mananasi yenye tulikuwa tunauza hakuna kwa shamba hili. Agingestoenge noton bunu county noton nebo Kericho getakinike county nebo Kitui ole kakomonge alage nambis kobun county inoton akomuch akong'ututa ng'oliot noton komuch kong'alal noton neki president nebo emoni ako nebo kecheret en chamait noton nebo Jubilee kumwamwa ine kole ko ng'alek choton chekomuch kong'alal en betutab amut kongotuiyo ak kandoik alak kobun chamait noton nebo Jubilee kokoimuch komwa ine kole ng'alek chekikomwa serikali anan ngalek chemiten en serikali komwoe kole bune tiritinwek che echen kot missing biik choton chebo emoni kamuch komongee MPs choton bunu county noton bo Kitui ak komwochi ine kolenji tetutik choton chetinye serikalit noton nebo emoni ko tetutik choton chekoron ako en keret noton nebo kenyitab 2030 anan vision 2030 komwoe kole komiten kokonopto emet kwo komosto age. Uhuru Kenyatta, please, why can't you retire honorably? You know, I'm persuaded to ask which gains, particularly which gains have been eroded. Which gains? Did you read Vision 2030? Did you not run away from the housing program, which is part of what was envisaged or what is in the Vision 2030? So, hii gain ambayo imeerode ni kukimbia kusema because housing program is not popular, you are not going to implement. Sasa, which gains are these? Is running away from giving Kenyans something resemblance of universal health care. Running away from that is that part of the gains that have been eroded? Because what I know, if you read carefully Vision 2030, all these things that the president is doing, they are clearly there. Only that there has never been a president who is bold enough to implement them. Sasa ile kitu ambayo ni gain ambayo ilierodiwa ni kukopa pesa ama ni nini?
kwa sababu I'm really struggling to understand which are these gains that have been eroded. Ama ni ile pesa ulikuwa umekopa mingi na Eurobond ambayo tumeng'ang'ana naye rais wetu akalipa. Hizi nyumba ambazo zinajengwa hapa zimeleta ajira katika Kitui Central. Ma-architects wako pale, watu wa planning wako pale, vijana wetu hata wa mkono wako pale, wote wako hapo. Hata wale wanafanya security, suppliers, wale wana supply materials, wote wako pale, even contractors. Ile kwa UN General Assembly, ile inaitwa, ile ilikuwa kule Marekani, rais huko walikuwa wanasifu rais wetu vile Gingestoenge noton nabunu county noton nebo Kitui ketokyinige county nebo Narok kole mwae logoiwek kole kakonam afisaekab police chi agenge nekibwotyin kokotinygei ak biretab kony ne agenge ko imuch anan en noton agenge nekoimuch koinam ako noton nekakimwa kele koimuch kotinygei ak biretab kony noton nekokimuch kebiren komosoton ako mwa ichek kole chepkamatunyin noton nekoimuch kobir kotinygei ak nekomwa ichek kole kimuch kitun en komosta age in ko anan kimuch komutyi agenge noton nekimakomokyini ako komoche ichek kwo komosta age. Mwae afisaekab police en komosoton kole tesetai ak chikilisiet asikimuch ketal age tugul noton nekokimuch keker en videos choton chekoletoige kokaimuch kobir lakwanoton. Alak en biik choton chekomuch komongei kokoimuch ichek kochupto ng'olionde noton kamwa kole manyolunot en bororiet noton nebo emoni. Who she trusts and people who are actually supposed to take care of her, but unfortunately are the people that are actually abusing her. That video must get the attention that it deserves. Tulipopata habari tuliweza kutuma maofisa wetu kwa sahihi. Yule victim ameweza kuokolewa na ako sawa, aliweza kupelekwa hospitali akapata matibabu. Himizo langu ni kwamba watu wafuate sheria, na kama kuna shida yoyote waweze kuenda kwa ofisi za serikali na waweze kutatua yale matatizo ambayo yako. Again ng'olionde noton bunu county noton nebo Narok netinyege ak biret noton nebo kwony en noton nekokimuch kebir tupchosiek chitab Kalenjin kokakoit chilet noton nebo logoiyondoni ako kibendi kobung'et kitigin akeweke kinyokerusi kora logoiwek choton chekakimuch kechobunen betut noton nebo raini. Hello, sons and daughters of Prophet Bishop Weldon. Ndio hiyo. Antilogo. Chakula ndio hiyo. Amitwa tu. Na ni wewe tu. Ago nyende tinyende. Ambayo unategemewa. Nyende nigetienenge. Lakini Mungu atakujali. This Sunday, we welcome you for healing and deliverance at Pentecostal and Prophetic Church Center of Glory, PPC. Come and get healed and blessed. Amen.
Pentecostal and Prophetic Church Center of Glory. Itagata kora in kasarta noton nebo aeng ako kasarta noton nekiwangunen logoiwek choton chekakimuch kechobunen betut noton raini. Kitokyinigei ngoliot nemwoe kole tesentai konetik choton chebo sukulisiek chebo barak anan universities kongelelchinet noton nebo boisiet ole mwoe ichek kole tomo kekochi chepkondok kwak en chepkondok choton chekibendi keliponi en atkai tugul ako mwoe ichek kole maitononi boisionoton anan kongelelchinoton nebo boisiet en konetisiet nekamwa kole ngot kikochi chepkondok kwak ichek kobendi koweksigei kasisiek kwak kou en kila. Confused kama first years, hata Malek bado hatuwajui majina, so tumetry our best. Kama saa hii hata ndo natoka class discussion, lakini hakuna kitu tunaelewa juu hata hatujaifunzwa. Tunaumia na tumelipa school fees. Tunaambia serikali ifanye ione venye itasaidia ma lecturers warudi. Had directed that whatever issues that are there be discussed in a structured manner. That led to the appointment of a conciliator who held a meeting with them 2 days ago, I think on Thursday or Wednesday this week. And the conciliator is to do a report to court, and we come back to court on the 6th of October. We had a meeting, I think on Friday last week, the first meeting, and they've agreed that SRC will give them the beacons by 30th of this month so that they can continue negotiating. Sisi tuko tayari, akija sasa hivi tutaketi tujadiliane, lakini kikubwa aweze kutulipa pesa zetu. Kama si hivyo basi mgomo utaendelea.